Yeah. Tim, last week we have seen about the administration tab, monitoring the message queues, monitoring the work queues, and also I think we have started with database consistency checks, right, in the last session. So we have set few topics aside. So those topics are yeah, inspections, archiving we have seen last time, gateway profiler, units, database and yes. So in the last session, we have seen about GuideWire profiling, right? So how to do the profiling and what are the basic steps to start the profiling. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ప్రొఫైలింగ్ లాస్ట్ వీక్ చూసినాం మనం శరత్ వెంకట్ అండ్ శిరీష. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్ వన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద గైడ్వేర్ ప్రొఫైలింగ్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఎనీ టైమ్. So that is one thing I wanted to say. And the next thing is we have started working on the DBCC report, right? So DBCC report also we have seen how to resolve the report. What are the basic steps from basic to resolution, from data collection to providing the solution for that particular DBCC report also we have seen. And I just wanted to recap the session. Yeah, so we should press Alt Shift T, go to the info pages. We will see consistency checks as an option. Click on that one. We see the system generates the report on a monthly basis. Download the error ones. So once you download the error one, it will be stored in your downloads folder. Go back to the download folder, open this one, extract this one, click on the index. This will get you to this screen. Click on one error record. This will clearly tell you what is the record. What is the error that is there in this one. Click on the details. This will give you the query, also the exact query that retrieves the data of the particular error record. So by looking at this one, we can fix this either by Gosu script temporarily or by fixing the code permanently. So ఇలా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు డేటాబేస్ కన్సిస్టెన్సీ చెక్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ a simple example of one record that is triggered in my local. But ప్రొడక్షన్లో ఆర్ లోవర్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్లో చూస్తే గనక there would be lot of records, thousands of records, hundreds of records ఉంటాయండి. మనకు లోకల్లో ఒకటే ఎర్రర్ అనిపించింది కాబట్టి వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్. హలో క్రాంతి గారు, మీరు స్క్రీన్ ఏమైనా షేర్ చేశారండి? ఏం కనబడడం లేదు. ఓ సారీ గైస్, ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ షేరింగ్. ఇప్పుడు అండి, హలో. ఓకే 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 అండి. ఓ పర్ఫెక్ట్. సో వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ వీ షుడ్ గో టు దిస్ సర్వర్ టూల్స్ బై క్లికింగ్ ఆల్ షిఫ్ట్ టీ. ఓకే, క్లిక్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఇన్ఫో పేజెస్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కన్సిస్టెన్సీ చెక్స్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ మనకు ఒక రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి పెడుతుంది. దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాచ్ ప్రాసెస్, దిస్ రన్స్ మంత్లీ వన్స్. ఇక్కడ వి షుడ్ క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్ ఎర్రర్స్. క్లిక్ చేస్తే మనకు లోకల్లో డౌన్లోడ్స్లో ఒకటి జిప్ ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. వి షుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ వన్. సిస్టమ్ విల్ గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. క్లిక్ ఆన్ ద ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, డేటాబేస్ కన్సిస్టెన్సీ చెక్స్ ఎర్రర్స్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. దీంట్లో ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఎర్రర్, right? I'll click on that one. System will display the error details. Click on the details. This will give you the details of the database query. Also the exact record which is failing here, like this one. You got it, team? So this is how we can find the record and we can fix it by temporary data change or by providing the permanent code fix. Okay, so this is the two ways that we should do. Now I will show you how can we go work on the data change.
సో డేటా చేంజ్ రన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ సోప్ యూఐ అండి. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద సోప్. ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ గో టు ద అవైలబుల్ వెబ్ సర్వీస్ బై క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ cc/ws. అది క్లిక్ చేస్తే మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో జీడబ్ల్యూ, డబ్ల్యూఎస్ఐ, పిఎల్, డేటా చేంజ్. You should click on this data change. System will load and it will give the WSDL file to us. ఆ WSDL file ని కాపీ చేసుకోవాలి, అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. లెట్ మీ షో ఇట్ ల్యాప్టాప్. Just taking some time. Yes, we got it. So this is the data change API. So what we need to do is copy this one, go to the SOAP. Okay, click on the SOAP project. Initial WSDL లో పేస్ట్ చేయాలి. Click on OK. This will add one project with data change API WSDL as a project name and with all the operations that are available inside. So operations మనం వెబ్ సర్వీస్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నప్పుడు సోప్ వెబ్ సర్వీస్ ని we have seen the different operations inside it.
Operation is nothing but a specific function that is written to work specific logic. So same case, data change lo kuda already defined specific logic undi. This is one of the function: update goes to change, discard data change, get data change status, get data change result. So these are the four options that we have. So మనకు same four operations ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు. Yes, Siri. See, మనకి ఆపరేషన్స్ అన్ని వచ్చాయి, రైట్? సో ఆపరేషన్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్, update goes to data change. So in the previous session, we tried to update the data, right? New description will update this one. So what I will do is I'll copy the same thing, go to this. And if you look at this one, first three are optional parameters: traceability, language, local, and you can remove this one. Okay. And the username is must. Username is the user which you are trying to access, SUGW. Reference is any name, any meaningful name ఇవ్వాలండి రిఫరెన్స్ లో. డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా వచ్చేసి దట్ షుడ్ డిస్క్రైబ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ డేటా చేంజ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ వన్. వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇలా పేస్ట్ చేస్తాను. గోస్ టు చేంజ్. అండ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ హెడర్స్ ఆర్ ప్యాకేజెస్, ఐ విల్ పేస్ట్. సో బేసిక్గా స్క్రాచ్ ప్యాడ్ లో దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ లోకల్, రైట్? బట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ అవర్ higher environments. That is the only difference. స్క్రాచ్ ప్యాడ్ లో రన్ చేస్తే మన లోకల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. హైయర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో రన్ చేయాలంటే వీ షుడ్ రన్ ఓవర్ హియర్. Save all projects. Right. So we should click on this exit one. Okay. So click on this execute. System will run behind the screens and this will give one result. That means this has been executed. And how we can execute that one? Go to the claim application administration screen. Utilities, data change. See, మనకి ఇలా వస్తుంది ఆప్షన్. సో దేన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో ద మూమెంట్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, సిస్టమ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ డు నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు డూ దిస్ యాక్షన్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ద రోల్స్. ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ వన్ న్యూ రోల్. ఎగ్జిక్యూట్ డేటా చేంజ్ ఒక ఫైల్ ఇచ్చి ఒక పర్మిషన్ ఇస్తాను. Permission is execute data change. I'll go to the users. I'll select super user as the option. Click on it. Select update. Okay. The moment we update, system has set the permissions to this user. I'll execute this one. See, this executed and this failed. Okay. So the error that we have got is the null pointer exception. Right? So why that is null pointer exception? Because the claim number that we are trying to give does not exist. Okay, so what I will do is I will give the correct claim number. I will give the correct claim number. We should change this one and click edit. Click run. This will run and system will create one more record. I will click OK. See, this is completed. That means new data, new description as requested అనేది మనకి అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. I will show you how. I'll open this one. Go to the loss details. See, new description as requested. That means if you want to update some data
or if you want to change, edit, add, or delete, whatever the actions that we want to perform on the data, we can write the Gosu script, go to the SOAP, run it. This is for higher environments. So this is the way we can use to remove the database consistency errors also. You got it, team? This is the exact process of running the Gosu script in our higher environments. Local లో అయితే స్క్రాచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేయాలి, హైయర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో అయితే ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలి. Any doubts? I got a message. Okay. Yeah. Venkat, Sharath, and Navneet, do you guys have any questions? No, Grant. Okay, perfect. So మీకు అర్థమైంది కదండి the process that we do in for running the Gosu change. So we have covered the data change execution. Okay. So team, if you have any questions, you can ask me now. Not only related to this topic, you can ask me related to any topic that we have discussed so far. Yeah. Igan. Work first. Work first. ఏం చేశారు మరి? చేశానా ఇప్పుడు చాలా టైం చేశాను. Yes. So team, any other questions, Andy? Inga? Yeah. Let me go back to the schedule. Yeah. So team, GuideWire configuration load as part of our training. In the development GuideWire training process, we have covered data model architecture, most of the concepts for all the configurations. So the topics that are left are GUnit test cases. And profilers also we have done database health, system health. These are the two additional topics that we need to cover. And then inspections. Inspections is one of the main topic that I'll be covering it. Archival source control, cloud architecture, developing in the cloud, and in the integration, we have seen most of the topics.
Yes. So the leftover topics are the inspections that we have done. That means the GuideWire profiling inspections that we have done. And at the same time, we have done archiving also. So the topics that are left out are GUnit tests. So what is a GUnit and how can we, implement a new GUnit? I'll tell you. And before that one, I want to share about the different topics that we have are system health and database health. So the name itself says, how can we maintain the system health and how can we maintain the database health? What are the different types of these two and for managing the data, for managing their health is our next topic. So the answer would be by solving the database consistency checks that we have in the system that would resolve the system health. That means the database health would be good if we resolve the database inconsistencies which are there in the database. So for the overall system health, we need to follow few standards that are given by the guidewire. The standards are the best practices that we can say. So the best practices are, I will open this one. Notepad. Okay, we should follow best practices. So the best practices are naming conventions, okay, and using anti-patterns. So these are the best practices. And third one we have is do not use the dead code in this. Dead code is nothing but the code which is not used anytime. That is a dead code. And which is use the latest codes and methods. So these are the few best practices that we have. Apart from these best practices, we do have few more best practices. Let me list out the next team. We have so these are few best practices that we should follow while implementing the code pieces. And next, if we implement these code pieces, I mean these logics in our code, the code and the system health would be good team. So మనం system పైన ఎక్కువ load పెట్టొద్దు. We should not put the load on the bundles and we should use the latest
coding standards, right? So these are a few best practices that we should follow while writing the code. So ఇట్లా కోడ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ వుడ్ బి వెరీ స్మూత్ అండ్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ బెటర్ అండ్ ద హెల్త్ వుడ్ బి గ్రేట్. And also running the DBCC reports regularly and resolving the DBCC reports regularly defines the database health. Database లో irregular connections అన్ని I mean irregular relationships among the entities. We should remove those. And apart from those things, we should run the DBCC report, resolve the DBCC report, DBCC errors at regular intervals will resolve the DBCC issues. So by resolving the DBCC issues, we are making sure that the database health is fine and good. So these are the main two topics: system health and DBCC database health. And next we have GUnits. So GUnits I will cover. That is a huge concept. So probably we can discuss the GUnits in the next session, next class tomorrow. Before getting into the GUnits, I will take a pause here. Do you guys have any doubts on all the topics that we have discussed so far? So our sessions are almost completed, team. And the next topics are we will cover the GUnits. So once the GUnits are done, so we will start the practical session. So I will give the practical business real-time scenarios to you. You should develop the code and you should come up with a solution for that one. So this would be going. This is going to be an assignment kind of thing, but not exactly an assignment. For our own understanding, we are working on the real-time scenarios. Okay, Nandi, Venkat, Sharath, and Navneet. Okay, then how many days Okay, it sir. is going to be? Like for GUnit test, how many classes it takes, Kranti? It won't take more than one class. Okay. Okay. So probably the GUnits అయిపోతే from Wednesday, Thursday, Friday we'll cover the practical sessions. And I'm coming this Saturday, and any questions we can connect there, and we can wind up the course there only. ఓకే సో క్వరీస్ కి కొంచెము అంటే ఒకవేళ ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే రెస్పాండ్ ఉంటారు కదా? యా రెస్పాన్స్ ఉంటుందండి నా సైడ్ నుంచి. ఓకే. యా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. క్వరీస్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యువర్ క్వరీస్. ఓకే. Any other team? Any other questions, team? Okay, team. So if no questions, let's catch up tomorrow on the GUnits. We'll work on it. And in the meantime, please go through the recordings, do your local exercises, and come up with the questions. ఓకే. Yep. Okay. Done. Sharath and Navneet, any other questions? No, sir. Okay. Done, Andy. Right. Chalo. Thanks all. Bye.